首先来看本周对所有全世界疫情来说，可能最坏的消息之一就是世界出现了3个变种的病毒。大多数的新闻只告诉你是只有英国这3种不同的变种病毒，第一个是出现在英国，第2个出现在南非，第3个出现在奈及利亚。英国虽然说它的变种病毒是来自于南非，但是根据非洲的 CDC 以及各种科学家，虽然他们有一点类似的变种，但其实并不相同。那么为什么这一次的变种病毒引起这么大的注意？除了大家已经都知道的它的传染速度大幅增加，有的时候56%，有的时候70%，最重要的，如果以医学字眼来看，它是有一种刺突的蛋白发生了变种，更容易粘附进入人体的细胞。我们知道这一次其实 COVID-19 比起过去的 SARS 还有很多病毒，它最可怕的就是它在空气中是可以传染，它并不需要飞沫传染。其次，它在空气中里头可能可以传染的时间长达30分钟。那现在变种的病毒呢，它更容易粘附，更容易进入人体的组织，这是为什么全世界都非常紧张的原因。整体而言，这次的变种病毒再次的使得新冠疫情进入了一个新的而灾难性的阶段。当英国伦敦 Hampton Cross 车站涌现逃难潮时，这里仿佛失去了哈利波特9又3/4月台的模仿。英国《泰晤士报》说，这令人想起1942年英国从缅甸的悲惨撤退，因为再一次，英国的无能和脆弱暴露无遗。Given the early evidence we have on this new variant of the virus, the potential risk it poses, it is with a very heavy heart. I must tell you, we cannot continue with Christmas as planned. The new variant is out of control, and we need to bring it under control. And this news about the new variant has been an incredibly difficult end to, frankly, an awful year. 最高卫生首长的新变异病毒失控说语出惊人。英国政府突袭式的宣布，12月19号午夜起，伦敦都会区和英格兰东南部疫情警报升高为最高戒备的第4级封锁，1600万人，约英国1/3人口将再度进入全城封锁，不得参与其他亲友的聚会，不得在非关工作或紧急理由下离开此区。一时间，英国从上到下全措手不及。I booked my Eurostar last minute because I was scheduled to go back to Brussels tomorrow at 6 p.m. But my train was cancelled. C'est facile, on a pris les 2 derniers tickets aujourd'hui. I raised this with the Prime Minister on Wednesday, and he dismissed that and went on to tell people to have a merry little Christmas, only 3 days later to rip up their plan. 骄傲的英国恐怕始料未及，过去大不列颠帝国辉煌的殖民征战，如今败于一个看不见的变种病毒，得一再锁国。且全球超过50国也联手封锁对英国的海陆空交通，法国率先开了最严厉的一枪。法国一度禁止英国人流入境48小时，造成6000辆货运零售通路卡车挤在属疫情重灾区的东欧门户多佛港。法国为事先知会英方及直接掐断对英的陆上物流，一时间，英国各超市出现秒杀的断货危机。内外皆交迫的英国回到一个关键的问题：这个新变种病毒株究竟破坏力为何 ？There's zero evidence at this point that there's any increase in severity associated with this disease. So this situation is not, in that sense, out of control. How it transmits, we don't have any indication that it's changed how it spreads. Meaning, like it's a respiratory pathogen, so it spreads between me and you through these particles in the air. 换句话说，被命名为 VUI2020-1201的变种病毒，初步研究显示，一与其他新冠病毒的传播路径一致；2，它的毒性、住院率和致死率目前并未更高。3，最新研究指出，变种病毒株的传染力比原病毒高出56%。
它的基因已经突变了23次，许多变化都与至关重要的刺突蛋白有关。病毒正是靠着这个部分来与人类细胞结合，因此科学家担心这次变异可能会让病毒的传染性更强。伦敦大学国王学院病毒学家斯图尔特·尼尔表示，几周前，这个变异病毒只与10%到15%的病例有关，而在上周已占到伦敦病例的60%，已接近2/3。变种病毒株传染力大增5%，代表它有更快的病毒增生率和更高的病毒负载量。以英国为例，它最早现踪在今年9月20日英国东南沿海的肯特郡，到11月，病毒已快速向北蔓延到伦敦与英格兰东南区，且新增病例已过半属变种病毒。到12月，英格兰中西部与北部已开始出现异常病例激增，加上丹麦、冰岛、意大利、荷兰、澳洲、新加坡都出现变异株感染病例。德国也在24号证实沦陷，首例感染新变种病毒的女性4天前从英国返回法兰克福机场。Tatsächlich stehen uns einige schwere Wochen bevor. Wir sollten sie nicht noch schwerer machen. 专家因此不排除大规模的群聚感染已经蔓延于欧盟国家，且不同于 WHO 的谨慎旁观，各方专家言辞警告，对新变种病毒不能小觑。A evolution of this virus to keep growing despite constant immune pressure from convalescent anti-sera, which is probably how this arose. It had to do several things. It had to escape the immune system, and it had to learn to grow in a difficult environment. Easily able to escape immune system, already built in some ways to escape our immune suppression. And number 3, capable of more destruction once you are infected. This is a simulation of what the new spike protein looks like, produced for us today by researchers at the University of Glasgow. This new mutation might allow the virus to slip through the surface of our cells more easily. This one might make it harder for our immune system to bind to it. And the third could be helping the virus to bind more effectively and cause infection. 更严峻的是，1周前在南非发现的另一株新变种病毒，英国卫生部证实已经在英国现踪2例，且比英国的新病毒传染性更强。This new variant is highly concerning because it is yet more transmissible and it appears to have mutated further than the new variant that's been discovered in the UK. 内外窘迫的英国，本周单日新增较上周激增56%，确诊近216万例，全球第6高。而总感染人数全球最高，正绝望迈向1900万例的美国，新冠住院人数于本周创下近12万人的最高水位，仍受困于每一口我们以为最简单的呼吸。华盛顿邮报拍下惊心镜头，病患全挤在走道上，咳嗽不断。这里是照顾低收入户的医院。So that's a constant battle. We're doing that all day long, 24 hours a day. I think it's only going to get worse before it gets better. 1, 2，几乎瘫痪的美国医疗体系，和无视疫情4天就达400万人次的美国耶诞交通人潮，成为荒谬对比。美国首席传染病专家佛奇警告，年底的耶诞疫情将比感恩节更严重，且英国的新变种病毒可能已进入美国。When you have this amount of spread within a place like the UK, that you really need to assume that it's here already. We want to test for the variant. If it's here, we want to know it. 纽约州22号起率先对新变种病毒进行大检测，并要求3大航空公司的英国旅客出示检测阴性证明才可登机。离纽约后进行强制隔离与再次检测。依反制，选后只管选举，不管疫情，也尚未对英国采旅行禁令的美国总统川普。各国目前包括日本、韩国、菲律宾都展开对英国出台禁止入境或停航措施。台湾则相对柔性，对英国入境及过去14日有英国旅游使者入境后在集中检疫所居家检疫。当今全球抗疫进入一个新冠病毒不断变种且快速传播，以对抗疫苗施打的大反扑期。全球防疫政策宁严勿宽，毕竟在病毒面前，人类有太多未知之处。而我们
们刚刚看到美国的情况，美国现在仍然是全世界确诊病例最高、死亡人数最高，在新冠病毒的国家里头，在全球排名第一。美国的疾病管制中心 CDC 预测，到1月中旬左右，全美国因为新冠病毒死亡的人数恐怕会是42万人，而唯一的方法是什么？赶快打疫苗。整体而言，抢疫苗以及如何分配疫苗，之前有没有足够的危机意识订购疫苗，都是代表各个国家现在的国家实力，也代表之前政府应变的实力。请看我们的资深记者李瑞宇所为大家做出来的整理。There is new hope this morning in the fight against COVID-19. Millions of doses of Moderna's vaccine now joining Pfizer's in shipments to thousands of sites nationwide. 5.9 million doses of the Moderna vaccine and 2 million doses of the Pfizer vaccine. But as cases surge with many hospitals now overwhelmed, new concern ahead of the holidays. Unfortunately, there may be more with the Christmas over the Christmas holidays. 紧抓住这一线隧道尽头的亮光，在这场大瘟疫中，灾情最惨重的美国，正把疫苗当成唯一的诺亚方舟，期待平安驶过今年秋冬的疫情大海啸。I'm ready. You just go ahead anytime you're ready. 78岁的美总统当选人拜登，于美国时间21号周一下午，率先在家乡德拉瓦州当地的一家医院公开施打美辉瑞药厂和德国 BioNTech 所共同研发出的新冠疫苗。There's great hope. I'm doing this to demonstrate that people should be prepared when it's available to take the vaccine. There's nothing to worry about. I'm looking forward to the second shot. So is Jill. She's had her shot earlier today. 而备受美民众信赖的防疫专家佛奇，也选在80岁生日之前，紧接着挽起袖子，在服务了大半生的美国家卫生研究院，接种美官方刚通过紧急使用的莫德纳新冠疫苗 ，which have led to a phenomenon that has truly been unprecedented, and that is to go from the realization that we're dealing with a new pathogen, a virus that was described in January of this year, to less than 1 year later, to have vaccines that are going into the arms of so many people, including myself. 这一天，川普政府官员一字排开，带头施打疫苗。这其中包括不久前访台的美卫福部长阿扎尔，都选在英国传出病毒变异，恐引发更大一波冲击之际，期盼替美国民众强化对疫苗的信心。但就算迄今全美已有上百万人接种了第一剂，号称美国史上最大疫苗接种计划的里程碑，但官员们仍坦诚，施打速度严重落后，美多数医院也在抱怨苦等不到疫苗。Hadn't received any vaccinations last week, and they were frustrated that they were told not to expect any this week. 最新一期美政治期刊 Politico 明白点出了这股焦虑的源头。新冠疫苗正面临全球性大抢货，就连美国可能都将在明年春天走到悬崖边，被迫承受有限剂量下的疫苗短缺。换言之，即便川普政府已经从辉瑞及 Moderna 先后购买了1亿剂疫苗，川普政府本周又在先前7月之外额外加购1亿剂，最快明年7月底交付。但这2款疫苗每个人都需要施打2剂，等于是将本已稀缺的疫苗数量再减半。即便辉瑞声称其在2021年渴望生产13亿剂疫苗 ，Moderna 粗估也能达到5到10亿剂左右的产量。但多国政府都已经在疫苗完成安全审查前超前部署，光是追赶各国政府交付的订购量，可能就需要花6个月或者更长时间。We are very hopeful by January we'll have at least 3 vaccines with more to come. 官员暗示，接下来美国疫苗研发还有好消息，值得正视众所期盼的嬌生疫苗。它最大的优势就在于单剂给药。及嬌生过去长期疫苗研发技术的成熟，会使它相对更容易制造，且无需受制于 mRNA 疫苗超低温冷链的保存问题。至于另一支始终被寄予厚望的牛津疫苗，虽然因风险评估及早期数据错误剂量竟比预期方案更有效，
而在紧急授权使用上陷入长期停滞。但迄今仍是全球疫苗共享体系 COVAX 最大捐助者。一般认为，他还是很有希望在明年初加入全球获准施打的疫苗行列。Today we add an important chapter in our fight against COVID-19. We took the decision to make available for European citizens the first COVID-19 vaccine. We granted conditional market authorization to the vaccine produced by BioNTech and Pfizer. 欧盟在这个星期一紧接在英美加之后，成为全球另外27个核准施打辉瑞疫苗的国家。最快耶诞节过后将会快速进行配送。而对于 Moderna 疫苗的紧急使用审查，似乎也将在1月6号进行。各国行政部门快马加鞭，就是怕新冠病毒剧烈变异，让长期以来的努力付之一炬。We've seen many variants emerge over the last number of months, and some have been successful, some have not been as successful as establishing themselves as part of the driving force of COVID. What no variant has done yet is establish itself as having any higher level of severity or evading our diagnostics or hiding from vaccines or the effectiveness of vaccines. 世卫官方挂保证，无疑让各国暂时吞下了一颗定心丸。根据彭博社报道，瑞士已收到第一批107000剂的辉瑞疫苗，将提供75岁以上高龄及高危险族群优先施打。整个欧洲的疫苗计划最快也将在年底前推出。但最新民调显示，光是罗马尼亚就有30%民众拒绝接种新冠疫苗，29%称绝对不会接种。反疫苗的浪潮在欧洲从来不曾收减。至于亚洲方面，新加坡虽然是最早获得辉瑞疫苗的国家，当地卫生科学局也已经紧急批准使用，但由于目前当地确诊病例近乎为零，死亡人数也是全球最低，民众普遍施打意愿不高。而当下疫情延烧的日本，购买速度也很快，目前已与西方药厂达成协议，将在明年上半年取得辉瑞至少1.2亿剂疫苗。牛津疫苗也买到相同数量，预计明年3月出货。和邻近的南韩一样，明年第2剂开始施打。同一时间，马来西亚也宣布将购入1280万剂辉瑞疫苗，这也是东南亚地区第一个成功与美国药厂达成协议的国家。此前，外界对于当地能否做到辉瑞疫苗所要求的超低温储存能力，态度十分保留。 There should be no politics involved. We should look at the safety and efficacy of these vaccines, and who can make a high-quality vaccine. And, we do really need to provide this vaccine to countries all over the world, not only China, not only the United States, not only Europe. It's a part of being a good global citizen. The idea that the United Nations has said that, no one is safe until everyone is safe. So we really do have to remember that if the high-income countries, that is the countries with the biggest economies, take the first 2 billion doses of vaccine without any consideration for equity for the rest of the world, global COVID deaths will double. And that should be considered an unacceptable circumstance. 相较之下，研发上一直对外宣称，在这场全球疫苗竞争上走在最前面，甚至原先打算全面拓展疫苗外交的中国和俄罗斯，处境则显得有些尴尬。因为两国的疫苗版本目前都尚未受到国际权威机构认可。俄罗斯研发的史普尼克5号，迄今也都还处于人体试验阶段，仅提供60岁以下及没有慢性病的民众接种。而中国科兴疫苗虽然在巴西后期测试结果成功跨越了50%的有效性门槛，但根据《华尔街日报》报道，最终测试内容仍将推迟到明年1月再行公布。当下中国因应疫情已决定采购辉瑞疫苗，首批粗估至少1亿剂，正等待政府许可，作为补足本国候选疫苗未能达标的替代方案。我们走得比较快的研发企业，刚刚获得可以用于3期临床试验、中期分析或者是终点分析的病例数，目前他们也正在滚动提交相关的资料，只有这些资料结盲，并且达到监管机构要求的标准，
那么它才能够上市。最新一期《经济学人》杂志用疫苗如光速进展，让一切都改变了的2020来形容当下全球人类面临的挑战。尽管面对病毒在短短1年内20多次变异，但与辉瑞疫苗合作的德国生技公司 BioNTech 仍信心满满地表示，他们足以在6个星期内推出2.0改良版。民众就算施打原先的疫苗，也绝对不会完全没有保护力。But scientifically, it is highly likely that the immune response by this vaccine also can deal with the new virus variant. 科学家们一再强调，这场疫苗竞赛必须抛开国界与意识形态，因为敌人只有一个，就是不断变异的新冠病毒。当科技已经发展到足以和其抗衡，瘟疫下的信心危机，才是迄今全球人类最难跨越的门槛。